So yau kuma zan nuna muku yadda aka yi na haɗa wannan yan kunnaye ne. Wannan yan kunnayen su ma da chemical ɗin na yi amfani da wajen haɗa su, wanda nake kira da resin. Da farko abin da ake bukata idan za a haɗa wannan yan kunnaye shine chemical ɗin. Kamar yadda na gaya muku, ina sai da chemical ɗin ga mai sha'awa. Bayan kun haɗa chemical ɗinku guda biyu kun juya, sai kuma ku saka kala. Kalan ma duk muna da su kala-kala ne, ya danganta da mutum wanda yake so. Sannan kuma akwai glitters wanda ake sa saboda ya ƙara masa ƙyalli. So amma wannan shi yan kunnen ga irin kalar da na yi amfani da nan, sai kuma glitters shi ma sai green ne glitters ɗin, sannan kuma na mixing da silver na zai ɗan bani kala. So kamar yadda kuke gani ga su nan, bayan an mixing sai kuma a zuba a cikin wannan mold ɗin. In kana so ka fidda irin wannan shape ɗin shi ne za ku yi amfani da wannan mold ɗin. Shi wannan pink ɗin shi pink ne kalar sa, sannan kuma ne amfani da glitters irin wancan kala. Shi kuma wannan mai flower bayan an zuba sai kuma a ɗauki flower, za a jira ya ɗan bushe sannan sai a ɗauki flower ɗin sai a saka. Shi ma flower muna sayar da su, wani abubuwan hannaye ne. Bari nuna muku yadda flower yake. Ga yadda flower yake zuwa, ga kuma irin wanda ne amfani da nan. Wannan farin shi ne wanda ne amfani da a wannan yan kunnen. To kun ga yadda ake haɗawa. Gaba ɗaya in ana buƙatar za a yi wannan dai kayan aikin dai wannan chemical ɗin ne, sai kuma wa'annan mold ɗin, sai kuma ɗan abubuwan da ba za a rasa ba da su ake kamar su high pins, su jump rings ko connectors, sai kuma su plier. So wa'annan duk na manta na riga na haɗa yankunan kafin na tuna cewa ya kamata kuma nuna muku yadda ake yi. Amma ba da mu a hankali nan gaba zan nuna muku yadda ake haɗa komai bayan an zuba chemical ɗin kuma ya bushe insha Allah. So kar ku manta an kun tashi sayan kayan ku zo ku saya guri na, muna haɗawa kuma muna da kayan mu suna da sauki sosai, kuma muna ba da tsari ga wanda suke da sha'awar su rika sara su ma suna sayarwa, kuma sannan kowane gari ake kowane ƙasa ake insha Allah muna tura.